In a significant operation that has stirred widespread concern in Kailashahar's Sonapur area, 3 pieces of elephant tusks were recovered during a Tripura police raid conducted with the support of Forest Department. The incident, which took place in Aravind Nagar of Sonapur under Gaurabil Gram Panchayat in Gauranagar block of Unaguri district of Tripura yesterday late afternoon, has brought to light the disturbing reality of ongoing animal poaching in the region, particularly targeting elephants for their tusks. Based on a tip-off, a police team led by Kailasahar Sub-Divisional Police Officer Jayanta Karmakar raided the residence of a suspect named Mayub Ali. Initially, the police had inputs that the house was being used to store narcotics, but during the search, they discovered elephant tusks hidden inside a cupboard. The tusks were seized and taken into custody and will be further sent for forensic testing. The main accused, Mayub Ali, is currently absconding and efforts are underway to apprehend him. In the meantime, Range Officer Shubhankar Bishwas stated that the stringent action will be taken against the accused under the Wildlife Protection Act. আমরা আজকে বিকাল 3:30 নাগাদ আমাকে কৈলাসহর এসডিপিও সাহেব ফোন করেন যে খাওড়াবিল সোনাপুর এলাকাতে উনি একটা বাড়িতে একটা অ্যানিম্যাল টাক্স জাতীয় একটা জিনিস পাইছেন। তো আমাকে খবর দেন, তারপর আমি যাই, যাওয়ার পর আমরা এগুলি পাই। এই 3টা অ্যানিম্যাল টাক্স আমরা উদ্ধার করি। ওনার যার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে ওনার নাম হচ্ছে মায়ুব আলী আর বাবার নাম হচ্ছে মরম।